a half of what John's age was 4 years ago is equal to 1/3 of what it will be in 5 years' time. How old is John now? Okay. So again, here we have what? 4 years ago, right? 4 years ago, right? And years ago, here we have now. Well, it will be 5 years time. 5 years later. So we are talking about these two things. So we are talking about John's age, right? It says that half of what John's age was 4 years ago. So now how old is John? We don't know. Let's say now he is n years old. 4 years ago, his age was n minus 4 years. 5 years later, his age will be n plus 5. Okay, very good. Now we'll just write. He says that half of what John's age was 4 years ago. 4 years ago, this, right? It says half. So that is 1/2 times n minus 4 equals. Is equal to 1/3 of what it will be in 5 years time. 5 years time is this, right? So here we have n plus 5. Okay. Mana shu qismi juda ham muhim. Masalan o'qigandan keyin mana shu tenglamani yoza oladigan darajaga yetadigan bo'lsang, u yana ham tez ketamiz. Tez o'rganib ketasan. O'sha o'qib, masalan, tushunib olish muhim narsa. Tushunib olgandan keyin to'g'ri o'zgaruvchi kiritib va bularni belgilab olib, orasidagi munosabatni bergan problemaga ko'ra, shartlarga ko'ra yozib olish. Okay? Sen yana ancha tushunib qolsan. Bo'ldi. Endi ana bu narsani bitta kasra ko'rinishda yozsa bo'ladi, to'g'rimi? 1/2 times something. That is the same as n minus 4/2. On the right hand side, n plus 5/3. Right? Okay, And cross multiply cross multiply minus 4 times 3 goes there. 3 times minus 12, right? Because 3 times 4n, 3n, 3 times -4, -12. How about here 2 times n? Уже bular mentally qo'yishing kerak. You just mentally yozib o'tirishman. 2n, 2 times 5 plus 10. Nima qilamiz endi bu n ni chap tomonga olib o'tamiz, to'g'rimi? 3n minus 2n, here we have n. Take -12 to the right hand side, 10 plus 12, it is 22. How old is John now? So we are asking n. So now John is 22 now, or 22 years old now. Okay? O'quvchi buni o'zigacha olarmikinsan? If a piece of wood, sir, 1 minute. So, o'quvchi bu masalani. If a piece of wood is 5 centimeters longer than a second piece and piece and 3/4 of the second piece is equal to 3/5 of the first. What's the length of the second piece? Shundaymi? Birinchi wood daraxtning bo'ligi 5 cm uzunlikda ekan. Ikkinchisi uzunroq ekan. Birinchisi deylik. Mana bu ikkinchisi. If a piece of wood is 5 centimeters longer than a second piece, this is a first piece, this one is first, and this one is second, right? So that is longer. So if this piece is x centimeters, and this will be x plus 5 centimeters. Okay. Okay, this is the first part until here. Now continue. 3/4 of the second piece.
So 3/4 of the second piece. It is x, right? Is equal to 3/5 of the first piece. 3/5 of the first piece. Times X plus 5. x plus 5. And That's all. okay. What is the length of the second piece? So we need to find this x. So here the question is, what is x? Okay. So Okay. here we know how to solve this. This one is equal to 3x/4. How about the right hand side? We'll time 5. 8. 3 times Okay. x, 3x. 3 times 5, 15 over 5. 5. Proportion. We have one fraction. So cross multiply. 5 times 3x. Here we have 15x. 4 times 3, 12x. 4 times 15, 16. 60. Right? And 15, take this to the left hand side. 15 minus 12. Minus 3x. 3x. X equals 20. X equals 20. So x equals 20 centimeters. So the length of the second piece of wood is 20 centimeters. 20 centimeters. The first is 25 centimeters because we have a rule x plus 5. Yeah, but it says only the second piece, so we don't have to answer the question because the question is only find the second piece, the length of the second piece. Okay? Okay. Okay. A man walked for some distance at 8 kilometers per hour, and for an equal distance kilometers per hour. Per and hour. For per hour. Per hour, and for an equal distance at 5 kilometers per hour. The total time he took was 3 hours 15 minutes. Find the total distance he walked. Bir odam aylanibdi. Birinchi 8 kilometr soatiga yuguribdi. Undan keyin bo'lsa, xuddi ana shunday kattalik yo'lni to'g'ri bir joyga boribdi 8 kilometr soatiga tezligi bilan. Keyin ana shu joydan yana 5 kilometr tezlik bilan qaytib kelibdi. Bu borib kelishi 3 soat 15 minut vaqt 3 soat 15 minut vaqt ketdi borib kelishiga. Endi bizga vaqt berilgan, tezlik berilgan, endi orasida distansani topish kerak. Vaqt ko'paytirilgan total distance he traveled. 8 kilometers per hour plus 5 kilometers and times 3.15. Mana bu uy deylik, misol uchun uydan maktabga bording, masofa bir xil. Birinchi misol uchun ertalab ketishda balkim tezroq yurib bording, to'g'rimi? Ketishda tezlik nima ekan? 8 kilometers per hour ekan. To'g'rimi? Qancha vaqt ketgan bilmaymiz. T deylik, misol uchun H'dan S'ga borish uchun. Ya'ni maktabga ketishib qaytib kelsan, borishda yugurib ketding, qaytib kelishda yurib kelding. Unda tezlik nima? Qaytib kelishda mana bu S1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu S2 5 kilometers per hour. Oldin birinchi nima o'zi masalani yozib olishing kerak. Tushunsang, chizib yozib olsang. Demakki mana ketishga T soat ketgan bo'lsa, qaytib kelishi nima bo'ladi? Mana buni biz soat bo'lgani uchun soatga aylantirib olishimiz kerak. Bu 3 hours and 15 over 60 hours, right? Ana minutni soatga aylantirishni 60 ga bo'lishimiz kerak. Bu degani nima degani? 3 15 ga bo'laveradigan bo'lsa, 1 bo'lingan 4. Yoki bo'lmasam 3 bo'lingan 4 12, 12 plus 1 13 bo'lingan 4 soat ekan. Mana 3 hour 15 minut degani 13 bo'lingan 4 soat. Demak bu total time. Right? So on the way back home from school to home. So here we have total time 313 over 4 minus t. Okay. So the total distance traveled. So total distance, we need to find total distance, right? Total distance traveled. Okay. So let's say from H to S, the distance is D. So what is it? Distance is speed times time. So speed is S, that is 8, time is T. And on the way back home from school to home, the same distance, speed is 5, times time is
13 over 4 minus t. Okay. Bo'ldi, mana shu ikkalasi teng, to'g'rimi? Chunki d'lar teng-ku. Buni tenglab yechib oladigan bo'lsak, t ni topib olamiz. T ni qo'yadigan bo'lsak, d ni topib olamiz. Bu yerda total distance nima bo'ladi? Borib kelishimiz d times 2. Nima bo'ladi? Mo d ga ko'ra yozib olsak nima bo'ladi total distance? D times 2. 2d bo'ladi, to'g'rimi? Chunki total distance ga borib va qaytib kelishning to'plam masofani topish kerak. Mana shu masalani to'g'ri o'qish kerak savollar. Bo'lmasam imtihonlarda noto'g'ri javob berib qo'yish mumkin. Chunki borishga d ketgan bo'lsa, qaytib kelish ham d ketgan. Butunlay yurib o'tgan masofang 2d ga teng, to'g'rimi? Demak, mana tenglashtirib olamiz. Bu yerda 8t is equal to, remove the brackets, 5 times 13, 65 over 4 minus 5 times t, 5t. Take 5t to the left hand side, 8t plus 5t, 13t is equal to 65 over 4. What is t? So multiply, divide both sides by 13, right? T is equal to 65 over 4 times 1 over 13. And 65 over 13, it is 5 over 4. T. Actually, we need to find d, right? Substitute here. So d or 2d, we need to find 2d. That is what we have to find, right? Total distance equals 2 times, what is d? D equals 8 times t. So that is 8t. That is 16 times, what is t? 5 over 4. 5 over 4. 16 over 4 is 4. That is 20. 20. Total distance traveled is 20 kilometers. Answer is total distance he walked, right? He walked is 20 kilometers. Tushunarlimi? Tushunarli. Значит, bu yerda ikkiosini ishlab chiqish shart. Ishlab chiqish kerak. Asosan masalalarni tushunishni o'rganib olishing kerak. Masalani tushunib, tenglama qurib olib, bu qo'ladigan bo'lsang, keyin bu narsani yechish endi ko'p misol yecha olgandan keyin rivojlanib ketadi. Asosan bu yerda problema masalani tushunib olib, buni matematik ko'rinishda ifodalab olish. Mana bu qismi borki, mana shu qismi juda ham muhim. Keyin qolganini yechib tashlaysan. Mana shu qismini tushunib olish muhim narsa. Ya'ni o'qigandan keyin o'zi gap nima haqida ketyapti, bu narsani bir o'zgartirish kiritib, ifodalab, ular bir-biriga qanday bog'langan, nima orqali ifodalab olasanmi yo'qmi? Mana shu narsa muhim. Okay? Okay. Yana bitta misol aytaylik, o'qishchi. A man cycled for some time at 16 kilometers per hour and returned at 50 kilometers per hour. The total time taken was 7 hours 45 minutes. Find the total distance he cycled. Xuddi hozirgi savol ekanda. Xuddi shu savol, farqi nima? Farqi tezliklar boshqacha va vaqtlar boshqacha. Vaqtlar boshqacha. A man cycled for some time at 16 kilometers per hour. What is this sometime? Let's say this t, right? And return at 15 kilometers per hour. The total time taken was 7 hours 45 minutes. So this 7 hours 45 minutes, what is it? 7 plus 45 over 60. Sorry, sir. Aslida 7 ko'paytirilgan 4 dan 3 bo'lib qolyaptimi? Bu ham muhim narsa, chunki soat bo'lgani uchun hamma narsa. Mana unitlari bir xil bo'lishi kerak. Buni ham faqat soat orqali ifodalab olishing kerak. Demakki bu 7 soat 45 minut nima bo'ladi? 31 bo'lingan 4 soat bo'ladi. Endi bir xil masofa bo'lgani uchun mana bir xil masofa, o'sha masofa d deylik misol uchun, ya'ni total distance bo'lgani uchun biz ikkita d ni topishimiz kerak. Chunki borib yana qaytib keldi-yu. To'g'rimi? Birinchisini qiladigan bo'lsak, misol d bu a dan b ga borganda
tezligi qanaqa edi? 16 edi. To'g'rimi? Qancha vaqt sarfladi? Sometime. We don't know. Let's say this thing. Endi qaytib kelishda xuddi o'sha masofa B dan A ga qaytishda tezligi qanaqa edi? 15 km/s. To'g'rimi? Vaqtchi total time bu bo'lgani uchun bu soat uje sarflab bo'ldi, to'g'rimi? Mana bu yerda 31 bo'lingan 4 minus t bo'ladi. 4 minus t ravno. Endi faqatgina, ya'ni boshqacha usulda yechamiz. Bu yerda t ni topmasa d ni qanday topamiz? Mana bu yerda t ni d orqali ifodalab olsak, t nima bo'ladi? D bo'lingan 16 bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu yerdachi 15 ga bo'laveradigan bo'lsak, mana 31 bo'lingan 4 minus t, ikki tomonni 15 ga bo'lib olsak, o'ng tomonda d bo'lingan 15 bo'ladi. To'g'rimi? Endi mana bu yerda t bor, minus t bor. Tomonlarni qo'shib olsak nima bo'ladi? Bu yerda t plus 31 bo'lingan 4 minus 4 t bo'ladi barobar d bo'lingan 16. Chunki mana bu t bunga teng. Plus mana bu qismi 31 bo'lingan 4 minus t d bo'lingan 15 ga teng. Mana bu tomonni soddalashtirsang t lar yo'qolib ketadi. T ni topmasam d ni topyapmiz bu yerda. Demak 31 bo'lingan 4 barobar bo'ladi. Umumiy mahraj nima bo'ladi bu yerda? 30 bo'lmaydi, 60 ham bo'lmaydi, 75 90 ham bo'lmaydi. Faqat bir ko'paytirishimiz kerak, to'g'rimi? 120 bo'ladi, 120 ham bo'lmaydi, chunki 35 bir ko'paytirish kerak. Demak 15 ko'paytirilgan 16 bo'ladi. Bu yerda 15 d bo'ladi. Plus bu yerda 16 d bo'ladi. To'g'rimi? Endi soddalashtirsa, ba'zan misol ko'paytirmasdan turib oldin yozish kerak, balki soddalashib ketadi. Bu yerda 31 bo'lingan 4 barobar 35 15 plus 16. 31 ko'paytirilgan d. Endi bu yerdachi 15 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 4. Hammasi ko'paytirilgan, to'g'rimi? Ikki tomon 31 ga bo'lib olsam, bular yo'qolib ketadi. Ikki tomonni 4 ga ko'paytirsam, bu bilan bu yo'qolib ketadi. To'g'rimi? Nima qoldi? Bu yerda d bo'lingan 15 ko'paytirilgan 4 60. O'ng tomonda nima qoldi? 1 qoldi. Demak, bu yerda d nima bo'ladi? D barobar 60 bo'ladi. To'g'rimi? Endi biz hali javob yozganimizga shoshmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Chunki total distance ko'paytirishimiz kerak, chunki borib kelganmizda. Shunda 120 km/s bo'lib qoldi. Total distance 120 km barobar 120 km. Demak, ana velosipedchi butun anaqa harakatda davomida 120 km masofani bosib o'tibdi. Tushunarlimi? Tushunarli. M.Aziz, bular word problems, sal vaqt oladigan. O'shaning uchun mana bu mashqni o'zi sen uyda qilishing kerak edi. Bitta birga eshitdik. Ancha tushunib qolding. Qolganlarni yechishga harakat qil, sal tezlashtirishing kerak. Bo'ptimi? Mana bu yerda a cycle goes from one village to another at. Buni ham yechishga harakat qilasan, yana payshanba davom etamiz. Bularni yechib boraman. Sen tezroq misolni yechib, mana bu chapter 1, chapter 2 bilan tugatishing kerak. Chunki sen tugatmasang, bu yerda davom etadigan bo'lsa bo'lmaydi. Men keyin safar balki ko'proq misol olib, ko'proq yechamiz sanaqa homeworkingdan. Men atala bugun sekin qildim, o'sha ko'proq tushunib olgandim. Okay? M.Aziz. Bo'lmasam tugatamiz bugungi. O'sha ikkinchi session ham tugadi. Payshanba davom etamiz. Payshanba kuni obeddan keyin iloji bo'lsa hamma narsani yig'ishtirib kelishga harakat qil. Agar mabodo ishing chiqib qoladigan bo'lsa, menga ertaroq xabar berib qo'y. Agar xabar bermasang, payshanba kuni 3:30 ko'rishamiz. Xo'p. Vazifalarni ko'rishda davom et. Agar yecholmagan misollaring bo'lsa, payshanba kuni aytsang, o'sha yecholmagan misollarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, bo'ldi. Bo'pti, mayli bo'lmasa. Xo'p, rahmat. Xo'p, xayr, xo'p.